all, welcome back to our channel My Bio Notes. So in the video la nama remaining inner layer of the eye patti paakalam. So previous video la nama remaining parts paathom. So this is a continuation video. So video kulla poradhukku munadi channel subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிருங்க, and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, and also bell button click பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So வாங்க, let's see about the inner layer of the eye. So coming to the inner layer of the eye, so the inner layer of the eye pathina, it is the basically the retina is known as the inner layer of the eye. So retina, it is a light sensitive layers of nerve tissue. It contains a layer of nerve tissue. Basically idhula vandu nerve tissue da irukum இந்த ரெட்டினா பார்த்தீங்க அப்படின்னா. ஸோ இட் கண்டெய்ன்ஸ் அ லேயர் ஆஃப் நர்வ் டிஷ்யூ அட் த பேக் ஆஃப் த ஐ. ஸோ அந்த ஐயோட பேக் சைடில் தான் யூ கேன் see the retina, and that receive, what is the function of a retina? It receives images and sends them as electrical signals through the optic nerve to the brain. So adhan basica or retina oda function. So it receives the images, the retina, and sends them as electrical signals. Edu valiya pass agudhu through the optic nerve to the brain. So that is about retina. So இது ஒரு net like appearance தான் இருக்கும் இந்த ரெட்டினாக்கு, because it contains a layer of cells, no? So what are the layer of cells னு பார்த்தீங்கன்னா, there are 3 layer of neural cells here. Inside out பார்க்கும்போது what are the, ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஐ வந்து இட் இஸ் இமேஜின் as a ஸ்பெரிக்கல் ஷேப், ஒரு 3-dimensional ஸ்பியர் ஷேப். இமேஜின் இட் as a ball or ஒரு earth மாதிரி ஒரு பால் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த ஐஸ். ஸோ அதுக்குள்ளே உள்ள கடைசியாக இருக்க லேயர் தான் இந்த ரெட்டினா. ஸோ அதில் வந்து தான் அதுதான் இந்த நியூரல் செல்ஸால் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த உள்ள இப்போ ஒரு பால்குள்ளேருந்து இன்சைட் அவுட்டாக பார்க்கும்போது என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it contains the ganglion cells, bipolar cells, and photoreceptor cells. So these are the 3 layer of the cells in the retina. Okay, so in the photoreceptor cells there are 2 types. What are they அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா, rods and cones. So in the photoreceptor cells என்ன இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா, they contain the photopigments. So photopigmentsனா ஒன்றும் இல்லை, they are the light sensitive protein. So they are called photopigments. They are present in these photoreceptor cells la idu irukum. So you can see in the picture the ganglion neuron layer irukku. Next comes the bipolar neuron layer. Next we have the rod and the cone layer inga irukku. So in the ganglion layer pathina, ganglion cell, it carries visual information out of the eye forming the optic nerve. So this layer forms the optic nerve and it carries the visual information out of the eye. That is the function of a ganglion cell. Coming to bipolar cell. So what is a bipolar cell? It is present between the photoreceptor. As you can all see, it is present between the photoreceptor, that is the rods and cones, and ganglion cell. Idukku nadula irukku. Acts directly or indirectly to transmit signals. So it also transmits signals. So since it's a neural layer, to transmit signals from the photoreceptors to the ganglion cell. That's a function of a bipolar cell. So it transmits signals from the photoreceptor. In the photoreceptor la irundhu ganglion cells ku it transmits the information. So edunala bipolar அப்படினு சொல்றாங்க அப்படினா, it is the central body from which 2 processes arise. So that I'll explain in when actually next video la na explain பண்ணல. actually இந்த particular cell la irundhu 2 sets of processes arise. So that only they have given it as a bipolar cell. So coming to photoreceptor cell, as I already said, there are rods and cone. இது ரெண்டும் தான் photoreceptor cells. So this layer and all we have already seen, sclera, choroid, then we have the pigmented epithelium of the retina here, then comes the cone and the rod, then in the ulla irukka layers. So this cornea and all we saw in the previous video. So let's move on to the next slide. So cones. So கோன்ஸ் இந்த செல்ஸ், இந்த ஃபோட்டோரிசெப்டார் செல்லில் ஒரு டைப் தான் நம்ம கோன்னு பார்த்தோம். ஸோ இது எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டே லைட்
or photopic or color vision, அதாவது vision under illumination. So that we call it by the name photopic. Lightல இருக்க daylight vision, we call it as a photopic vision. That's the function of the cone cell. And it has, so actually basically there are three types of cones if you see. So cones le there are three types of cones. And இப்போ இந்த cone cell இங்க இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So இதுதான் cone cell, the pink one. So there are three types. So மூணு type of cone cells இருக்கும். So மூணு type, let's take it as a cone cell. So இதில் வந்து three types இருக்கு அப்படின்னா இது ஒன்னொன்னுக்குமே actually இந்த 1 2 3 இந்த ஒன்னொன்னுக்குமே they will have their own characteristic photopigment. ஸோ இது ஒன்னொன்னுக்குமே வேரி ஆகும். இதில் இருக்க photopigment வேறையாக இருக்கும். ஸோ இதில் இருக்க photopigment வேறையாக இருக்கும். This third one will contain a different photopigment than the first and the second one. So the photopigment present in it will be different. So அதுதான் சொல்கிறாங்க. So that three types of cone cell has their own characteristic photopigment and they respond to basically these three colors, red, green and blue lights. So அந்த மூணு cone cellsமே எந்த லைட்டுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்? ரெட், green and blue lightsக்கு. ஸோ இந்த கோன் செல்ஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு. ஸோ த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இந்த வேரியஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் கோன் செல், இந்த த்ரீ கோன் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதிலே நிறைய காம்பினேஷன் நம்ம மேக் பண்ணலாம். ஸோ வரலாம். ஸோ இந்த வேரியஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் த கோன்ஸ் with their photopigments. So cones vary ஆனால் the photopigments also vary obviously. ஏன்னா ஒரு கோன்லேயும் வேறு photopigments இருக்கும். It gives us the sensation of different colors. ஸோ நம்ம பார்க்குற கலர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிகிறது இதனால தான். ஓகேவா? ஸோ இந்த கோன்ஸ் எல்லாமே இந்த த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாமே ஈக்குவலாக ஸ்டிமுலேட் ஆச்சு அப்படின்னா white light is produced. So when the white light is produced, when the cone cells are equally stimulated, this white light is produced. Okay. So next cell, we'll see about the next cell, that rod cell. So it is also a photoreceptor, no? So rods. So நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அது daylight visionக்கு responsible. So obviously இது வந்து அந்த oppositeக்கு தான் responsible-ஆ இருக்கும். What is the opposite? Nothing but the twilight or a scotopic vision. So what is this vision? The opposite. So twilight na the period just before it becomes completely dark in evening. அதுதான் ஆக்சுவலாக ட்வைலைட்னு சொல்லுவோம். கம்ப்ளீட்டாக டார்க் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்க அந்த லைட். ஸோ அந்த டார்க் விஷன் இஸ் நோன் ஆஸ் அ ஸ்கோடாபிக் விஷன். ஸோ தட்ஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் அ ராட் செல். ஸோ திஸ் ராட் செல் contain a purplish red protein actually. So இதில் ஒரு purplish red protein இருக்கு. So which is it contains a derivative of vitamin A இருக்கு இதில். So this rhodopsin, what is it? It is a pigment actually. It containing sensory protein that எதுக்காக இருக்கு இந்த what's the function of a rhodopsin basically? So why rhodopsin is present அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it converts the எல்லாத்துலேயும் வந்து அந்த light energy electrical energy convert ஆகும். That's the basic actually here. So it converts the light into electrical signal convert பண்ணுது. That's the function of this one, rhodopsin. So next, so this is about the rods. So this is the inner layer. So what we all saw, just a summary. What we all saw, we saw the ganglion cell, bipolar and the photoreceptor, the rods and the cones. So we have the retinal pigment epithelium here. This is the whole picture, all the cells you can see here. So next, coming to optic nerve. So there is an optic nerve which actually it leaves the eyes. You can see this here, the optic nerve in the picture. So it leaves the eye from this center, you can see. And in this point, no, the retinal blood vessels enter at a point. So actually on the middle point we say it as
medial. So medial nu சொல்றாங்க அத. And it is also in the correct exact position பாத்தீங்க அப்படினா it is slightly above the posterior pole of the eyeball. Posterior on the back side of the eyeball க்கு slightly above is this portion. So in the particular part la we have this optic nerve இருக்கு. So this optic nerve you can see in the picture. So this is known as the optic nerve. So நம்ம previous picture லயும் அந்த optic nerve அந்த cells form பண்ணதுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த previous slide la பார்த்தோம். So next coming to the blind spot. So here blind spot. So what is a blind spot அப்படினா here blind actually அந்த blind னு எதுக்கு சொல்றாங்கன்னா இங்க எந்த photo receptor cellsமே இருக்காது அந்த rods and cones எந்த cellsமே இந்த இடத்துல இருக்காது சோ அதனால தான் இத வந்து என்ன சொல்றோம் blind spot அப்படினு சொல்றோம் so it is a small portion of the visual field of each eye that corresponds to the position of the optic disc within the retina. So இது ஒரு small portion தான் and it has no that's the special quality of this blind spot, that is that it does not contain any photoreceptor. Okay, so there is no image detection actually. So இந்த ஏரியால image வந்து detect ஆகாது. So image does not get detected in this part of the eye. So next actually what is optic disc அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is a circular area in the back of the inside of the eye where optic nerve connects to the retina. So இந்த optic nerve எங்க போய் வந்து retina கூட connect ஆகுதோ அந்த part, so you can see in the picture this part is known as the optic disc. So optic and in blind spot சொன்ன மாதிரி in the optic disc it is also is known as a optic nerve head அப்படினு சொல்லலாம். So it is also known as a optic nerve. So and இத பொறுத்து அந்த blind spot ஓட பொசிஷனும் இருக்கு. So இந்த optic discனா ஒண்ணும் இல்ல. What is a optic disc? So it is a circular area at the back of the inside of the eye where the optic nerve, இந்த optic nerve இருக்கு இல்லையா அது எங்க வந்து ரெட்டினா கூட கனெக்ட் ஆகுது அந்த இடம் தான் வந்து optic disc அப்படினு சொல்றாங்க. So this ஒரு ரியல் ஐல இப்படி தான் இருக்கும் அந்த optic disc அப்படின்றது. So இந்த spot இருக்கு இல்லையா so அந்த optic nerve எங்க அந்த ரெட்டினா கூட கனெக்ட் ஆகுது இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் தான் optic disc. Next coming to the next part of the eye which is known as the macula lutea. So what is this? Macula lutea is an yellowish pigmented spot actually in this eye. So it is an yellowish pigmented spot and it is எங்க இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is in the posterior pole of the eye lateral to the blind spot. நான் முன்னாடி blind spot பார்த்தோம் இல்லையா so அதுக்கு சைடுல தான் இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க இந்த macula lutea. So இது வந்து எதுக்காக இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த it is for sharp and detailed central vision காக தான் இந்த spot இருக்கு actually. So this is about macula lutea. Here you can see in the picture macula lutea. So it contains a central pit. So ஒரு ஹோல் ஒரு குழி மாதிரி இருக்கு நடுவுல அதுதான் சென்ட்ரல் அது பேரு fovea. So இங்க fovea centralis னு கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த macula luteaக்கு நடுவுல ஒரு பிட் மாதிரி இருக்கு அதுக்கு பேரு fovea centralis and it is எது அது என்ன அப்படினா it is a thinned out portion of retina. So retinaலே ஒரு thinned out portion இங்க என்ன இருக்கும்னா mainly cones மட்டும் தான் densely packed இருக்கும். So in that cones concentration will be high. So the visual acuity is greatest. So visual acuity அப்படினா the fine details detect பண்றது or small distance அந்த to detect fine details with the eye
அதுக்கு பேர் தான் விஷுவல் அக்யூட்டி. ஸோ இந்த இடத்துல விஷுவல் அக்யூட்டி இஸ் கிரேட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த ரெஸ்ட் ஆல் பார்ட்ஸ் யூ நோ த ஆப்டிக் நர்வ், யூ கேன் சி த ஆப்டிக் டிஸ்க், you can see this portion optic disc blind spot, this is the optic disc. So the rest you know. Next this is this all you know from the name itself, you can say aqueous chamber, aqueous humor. So aqueous நாலே வாட்டர்னாலே we say it by the term aqueous இல்லையா. ஸோ aqueous chamber இங்கேயும் வந்து அது வந்து வாட்டர் சேம்பர் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து இட் இஸ் அ ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த கார்னியா அண்ட் த லென்ஸ், வி கால் இட் பை த டேர்ம் சேம்பர். ஸோ அந்த சேம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஹார்ட் மாதிரியே இதுவும் ஒரு என்க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸ் தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், சேம்பர்னு சொல்கிறோம் அனட்டாமியில். ஸோ இந்த இடத்துல அக்வஸ் இது வந்து ஒரு பால் மாதிரி தானே. ஸோ இது வந்து என்க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கும் இந்த பால். ஸோ இந்த அக்வஸ் சேம்பர் எந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்குன்னா ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த கார்னியா அண்ட் த லென்ஸ். ஸோ இந்த கார்னியா பார்ட்டுக்கும் இந்த லென்ஸ் போர்ஷனுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அக்வஸ் சேம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து எதால் ஃபில் ஆகிருக்கும் இந்த சேம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்வஸ் ஹியூமர். ஸோ தின் வாட்ரி ஃப்ளூயிடால் ஃபில் ஆகிருக்கும். இந்த கார்னியாக்கும் இந்த லென்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்க சேம்பர் இந்த அக்வஸ் ஹியூமரால் ஃபில் ஆகிருக்கும். திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் தி அக்வஸ் சேம்பர். இது ஒரு என்க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸ் தான் இல்லையா. இன் அனாட்டமி வி கால் இட் பை த நேம் சேம்பர். அண்ட் விட்ரஸ் சேம்பர்னா இட் இஸ் த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் த லென்ஸ் அண்ட் த ரெட்டினா. ஸோ இந்த லென்ஸுக்கும் ரெட்டினாக்கும் நடுவில் இருக்க சேம்பர் வந்து விட்ரஸ் சேம்பர். இங்கே இருக்க ரெட்டினா, ஸோ இந்த லேயரை நம்ம ரெட்டினான்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கும் நடுவில் உள்ள ஃபுல்லாக என்க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸ் ஹார்ட் மாதிரியே இட் இஸ் ஆல்சோ சேம்பர். ஸோ இதில் இருக்க இது வந்து விட்ரஸ் ஹியூமர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உள்ளே இருக்க அந்த ஃப்ளூயிட், இட் இஸ் நாட் அ ஃப்ளூயிட், இட் இஸ் அ ஜெல், ஆக்சுவலி டிரான்ஸ்பரண்ட் ஜெல். ஸோ இட் இஸ் அ விட்ரஸ் சேம்பர் இன் திஸ் கேஸ் and vitreous humor. ஸோ ஹியூமர்னாலே இந்த ஃப்ளூயிட் இருக்கிறத வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அண்ட் விட்ரஸ் அப்படின்னா கிளாஸ் லைக் அப்படின்றது தான் நம்ம விட்ரஸ், வி கால் இட் பை த டேர்ம் கிளாஸ் லைக்காக இருக்கும், அதனால தான் விட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஹியூமர்னாலே பாடிலி ஃப்ளூயிட் எல்லாமே வி கால் இட் பை த டேர்ம் ஹியூமர். So next if you see, so this is a you can see the optic nerve here. So optic nerve clear picture இந்த pictureல பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த picture எடுத்தேன். ஸோ இதில் வந்து you can see the optic nerve, the vein, central artery you can see here. ஸோ இதுதான் ஹோலாகவே optic nerve ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த முன்னாடி ஸ்க்ளீரா கொராய்ட் பற்றி பார்த்தோம், அது இங்கே பார்க்கலாம். இந்த ஆப்டிக் இந்த ரெட்டினாலேருந்து வர்றது தான் நம்ம ஆப்டிக் நர்வ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஹியர் யூ கேன் see the macula lutea and the fovea centralis you can see here. அதை நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இந்த நர்வ்ஸ் எல்லாமே இப்படி தான் போகும். அண்ட் மோர் டீட்டெயில்டாக யூ கேன் see in the picture. This is the pigmented layer and the retina. இது எல்லாமே ரெட்டினா தான், இந்த ஃபுல்லாக ரெட்டினா தான். ஸோ ஹியர் யூ கேன் see the rods and cones and the various cells of this eye. ஸோ இது ஒரு லேயர் ஆஃப் செல்ஸ். இங்கே இந்த மேக்னிஃபைடாக பார்க்கும்போது இந்த செல்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் த சம்மரி. ஸோ தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க்யூ.